നമ്മൾ media interaction ലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. You can ask your questions. Please make sure that you ask questions related to the movie. Movie ആയിട്ട് relate ചെയ്തിട്ടുള്ള questions മാത്രം ചോദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. Thank you. Hello sir. Over here. Sir. Sir. So from the reports we have written in this time of Shaakuntalam, it was a big budget movie and based on a women lead character, or maybe it can be said like that. And I hope that Sam is paid well for this movie. So what make you confident to take that a brave move to bring out this Shaakuntalam, casting Sam on this huge budget? First of all, நம்ம உங்கள் கேரளா இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்தால் எப்போவுமே நீங்கள் கண்டென்ட் பேஸ் பண்ணி தான் கண்டென்ட் விரும்பி தான் படம் எடுப்பீங்க. அது சின்ன படமாக இருந்தாலும் பெரிய படமாக இருந்தாலும். ஸோ நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போது அப்படி படம் மலையாளத்தில் இருந்து கேரளா தமிழ் தெலுங்கு பெங்காலி அந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் பார்த்து நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக வளர்ந்தேன். ஸோ எப்போவுமே கண்டென்ட் இஸ் கிங். எனக்கு எப்போவுமே இந்த மகாபாரத்தில் வந்தது ஆதி பருவంలో శకుంతల దుష్యంతనோட கதை பேஸ் பண்ணி அது அபிஜ்ஞான శాకుంతలంని மகாகவி காளிதாசன் எழுதினார். ஸோ அது படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது. அதை பற்றி ஆர்என்டி பண்ணேன். ஆர்என்டி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு 1940 భారత రత్న ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి మేడం శకుంతల అనే ஒரு தமிழ் படம்లో శకుంతలాவை நடித்தாங்க. அது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது எனக்கு. ஒரு ஹாலிவுட் டைரக்ட் பண்ணேன். ஸோ 80 years டைம்லெஸ் கிளாசிக்னா 80 yearsக்கு அப்புறம் கூட நம்ம இந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறோம். எதுக்குன்னா அது நம்ம கதை, நம்ம மைத்தாலஜி, நம்ம ரிச் கண்டென்ட். ஸோ அதுக்கு எப்போவுமே ஆல்வேஸ் டிமாண்ட் இருக்குது. ஸோ அது தெலுங்குలోనూ ப்ரூவ் ஆகிருக்கு, நம்ம இந்தியன் சினிமாவில் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. ஸோ அப்படி எனக்கு நம்பிக்கையோட நான் வந்து முதல்ல ஃபஸ்ட்டு இமேஜின் பண்ணும்போது என் டாட்டர் வந்து யங்கர் ஜென்ரேஷன், அவங்க வந்து ஒரு ஆர்ட் அண்ட் விஜுவல் கல்ச்சர் படிச்சுட்டு வந்தாங்க. அவங்கள சொல்லும்போது ரொம்ப பிடிச்சது இந்த கதை. ரோமியோ ஜூலியட் மேலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை. இந்த மாதிரி கதை இப்போத்து ஜென்ரேஷனுக்கு சொன்னால் ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும். ஆனால் அவங்க கனெக்ட் ஆகிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று சொன்னாங்க, இப்போது மில்லினியல் ஆடியன்ஸ்க்கு இந்த மைத்தாலஜி சொன்னால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அது பெர்ஃபெக்டாக சொல்லணும். அப்போ நாங்கள் மில்லினியல் ஆடியன்ஸ்க்கு கனெக்ட் ஆகிற ஒரு கேர்ள் வேணும். கரெக்டாக சமந்தா. இதுக்குன்னா சமந்தாவுக்கு வந்து நல்ல ஒரு யூத்தில் ரொம்ப நல்லா ஃபாலோயிங், எஸ்பெஷலி தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு. அவங்க சும்மா சோஷியல் மீடியா ஃபாலோவர்ஸ் கிடையாது, ரியல் ஃபாலோவர்ஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ இந்த மாதிரி கதை வந்து ஒரு சமந்தாவோட சொன்னால் அது இன்னும் ரீச் நல்லா இருக்குமே. இப்போ நீலிமா சொன்ன மாதிரி அந்த மைத்தாலஜி ஃபார் மில்லினியல்ஸ் அந்த கனெக்ஷன் கரெக்டாக வரும்னு சொல்லிட்டு நான் விரும்பி சொன்னேன். அவங்க முதல்ல இது ஆஸ் அ ரியல் ஆர்டிஸ்டாக அவங்க ஷாக் ஆகிட்டாங்க. இதுனா அவங்க மென்டல்லி ஃபிசிக்கல்லி இதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகணும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு ஓகே நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போத்துலேருந்து ரொம்ப அப்படி எஃபர்ட் இல்லை. ஒரு திரும்பி ஒரு புது ஆர்டிஸ்ட் எப்படி கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களோ அப்படி அவங்க அந்த பாடி லாங்குவேஜ்க்கு டைலாக் டிக்ஷன் இது எல்லாமே ரொம்ப ட்ரைனிங் எடுத்தாங்க. ஸோ அப்படி சமந்தா வந்ததுக்கப்புறம் ஈவன் இதோட பொட்டன்ஷியாலிட்டி தெரிஞ்ச ஒரு தில்ராஜுன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பெரிய கமர்ஷியல் ப்ரொடியூசர். அவர் ரீசெண்டாக தமிழில் வாரிசு படம் எடுத்தாங்க, தெலுங்குல அவரை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை. ஸோ அவரை வந்து ரொம்ப விரும்பினார் கதை கேட்டு. ஸோ அதுதான் நான் சொல்கிறேன், கண்டென்ட் இஸ் கிங். அவர் ஒன்று சொன்னார். ஸோ இது வந்து நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்களோ அப்படி ஸ்கை இஸ் த லிமிட் இந்த படத்துக்கு. எதுக்குன்னா இது எல்லாமே நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு ப்ரூவ்ஸ் இருக்கு. அது அந்த மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கணுமானால எம்டி வாசுதேவ சார் எழுத வைஷாலி அன்னைக்கு வந்து அது ஒரு ஹியூஜ் பட்ஜெட். பட் வந்து எங்கே கம்ப்ளீட் ஆல் ஓவர். ஸோ அப்படி நமக்கு ஆல்வேஸ் நமக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாகுபலி இருக்குது, RRR இருக்குது, நிறைய படங்கள். இப்போது பீரியட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஆடியன்ஸ் ரெடி, நம்ம கரெக்டாக எடுக்கணும்.
ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வித்தவுட் எனி காம்ப்ரமைஸ் நல்ல அந்த ப்ராப்பர் ஃபிலிம் மேக்கிங் பண்ணோம். ஒரு 10 months ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம். ஜஸ்ட் 5 months த ப்ரொடக்ஷன் ஷூட்டிங் பார்ட் 81 days முடிச்சிட்டோம். அப்போத்துலேருந்து 1.5 years போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராப்பர் ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் போனதுனால இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப முதல்ல எங்களோட எஃபர்ட் 100% நாங்கள் பண்ணோம். ஸோ அதனால இப்போ ஆடியன்ஸ் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையோட இப்படி உங்கள் முன்னாடி நாங்கள் வந்திருக்கோம். இதுக்கப்புறமா இந்த அடுத்த கேள்வி சம்பந்தத்தை தான் கேட்கணும். ஏன்னா இந்த ஃபிலிமோட ப்ரொமோஷன்ஸ் நியூஸ் டைம்ல எல்லாம் நீங்கள் பேசிட்டு இருந்தாங்க. இந்த படத்தை பண்ணதுக்காக நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு யூ ஹேவ் ட்ரைட் ஹார்ட் அண்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஃபார் த ஃபிலிம். And before that, Yashoda was there in the theaters, and now Shaakuntala is going to in theater. And how do you feel the journey from Yashoda to Shaakuntala? நான் வந்து எப்பவுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணுவேன். ஒன் கேரக்டர் ஒன்ட் பி த சேம் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் கேரக்டர். ஸோ 3 years பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேரக்டரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஆடியன்ஸ் also will be bored of 13 years same actor have to evolve, right? So எனக்கு வந்து அது கிளியராக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. யசோதாக்கும் ஷாகுந்தலம்க்கும் the body language சரி, the expressions, the way I sit, stand, everything needs to be different from anything that I have ever played before. So I think that effort has gone. I'll wait for your verdict on April 14th. சார் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கார்ல அந்த தெலுங்கு சினிமாவில், வாட் பிக் நெக்ஸ்ட் திங், ஸோ அந்த ஃபியர் இருக்கா சார் ஆக்சுவலி ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி? சாரி, கரெக்டாக புரியல சார். அந்த வந்து தெலுங்கு சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் RRRக்கு வந்து ஆஸ்கார் அந்த மாதிரி கிடைச்சிது. ஸோ இந்த வேர்ல்டில் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது, வாட் நெக்ஸ்ட் பிக் திங் ஃப்ரம் தெலுங்கு சினிமா. ஸோ அந்த ஃபியர் இருக்கா ஆக்சுவலி ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி? ஒன்றுமே இல்லை சார். இதுக்காக நான் கதை தான் நம்மளே தவிர ப்ரீவியஸாக என்ன படம் வந்ததோ அது நம்மளை. நான் வந்து எதுக்குன்னா இது சப்ஜெக்டே நம்ம இந்தியன் சப்ஜெக்ட். இது அப்ராடில் கூட அபிஜான ஷாகுந்தலம் வந்து ஒரு மியூசிக்கல் ஷோஸாக பண்ண ஒரு சப்ஜெக்ட். இந்த சப்ஜெக்டும் தட்டும் இது ஒரு லெசனாக இருந்தது எல்லாருக்கும். இப்போ கூட டிகிரியில் ஒரு லெசன் இருக்குல்ல. ஸோ எல்லோரும் வந்து அந்த க்யூரியாசிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும். அந்த படம் அந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம சப்ஜெக்ட்னு எப்படி எடுக்க போகிறாங்க. நாங்கள் கூட அதுதான் ரொம்ப கேர் பண்ணி இது ரொம்ப நல்லா சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களே பட் யாருன்னு இமிட்டேட் பண்ணணும் பண்ணல சார். நாங்கள் நம்பின ஒரு கண்டென்ட் தான் நாங்கள் சின்சியராக எடுத்தோம். Shaakuntalam is the story of Shaakuntala and Dushyanta, and she's very bold and very courageous girl, and there is a similarity between Samantha and Shaakuntalam. Actually, நான் வந்து கதை கேட்கும்போது I was shocked that in the Kada on the 5th century, it was written as a Abhignana Shaakuntalam in the 5th century. Anna, I was shocked that now when the contemporary woman of today, but it is I was absolutely able to relate to Shaakuntala because here was a woman who did everything for love, for devotion. She went against societal norms. She fought for her place in society. She raised a great son, as she was probably the first single mother ever, right? So how can that not be relatable to each one of us today? So I think that this is the most contemporary character that I probably have played, even though it might be set in this setting. The feelings of love, emotion, betrayal, redemption, they're all what you and I feel today. So that's why Shaakuntalam is relevant even today. Hi. You said that Aluaha was a born superstar. What's your experience with her? I think she's a cutie pie. You're going to see on April 14th. Every time she comes on screen, there's automatically a smile on everyone's faces. So she was born for the big screen. Hi, Sam.
You're looking absolutely gorgeous. So are you. Thank you. I love your girls. Yeah, thank you. So I wanted to ask, doing an epic movie, a period movie is entirely different from doing a commercial film, right? And you're doing an epic character also. So what is the major challenge? What is the major challenge you faced in becoming Shaakuntalam? I think that usually, when you're acting in nitty gritty real characters, you're just mostly concentrating on getting the expressions right, not really concentrating on how your body is moving and how the story that your body is telling. But with Shakuntalam, I had to make sure that like every part of like my body was in tune to the character and telling the story consistently. There was, because even a slight change or a slight modernness to the way I was being presented would ruin the whole effect of it. And also, apart from that, apart from the fact that, yeah, I did do a lot of workshops for the physical aspect of getting into the character, it also required, Shakuntala required me to really dig deep to play a character who was who had so much depth and who had so much, there was spirituality, it required me to like dig deep and find the highest version of myself to play someone like Shakuntala. So I think that it required both physical transformation and a bit of mental awakening. Now, one more question. So you have acted with Dev, who is a Malayali actor, right? So you have acted with Fahad Fasal, Unni Mukundan, and Nayanthara also. So my question is, you have acted with actors from across the country. Have you noticed anything in particular? Have you noticed anything in particular about Malayali actors in their way of acting, in their style of acting? I just started my. Yeah, they are born actors. I forgot to speak about my own film, and I started talking about only Malayalam actors and how inspiring they are. Of course, there is a very. If I think that when I worked with every Malayalam actor, it was like going to a little bit of acting school, because. When we act, we tend to have a comfort level of our pauses, the way we take pauses, the way we go into a rhythm that becomes, you can tell, Samantha, she'll do this. But I think that surprise factor happens a lot with Malayalam actors. They'll surprise you. You'll think that Fahad Fazil will do this, but he won't do that. So I think that way most Malayalam actors have that edge in acting, and I think that's very inspiring, and I look up to them in that way. Not just actors, actresses as well. Every single actress. It's like it's I don't know. It's just so lucky and so bad that they have this kind of talent. Thank you so much. Thank you, Sam. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിനി ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കുക. We'll get you the mic. Yes. Hi. Very long back you were auditioned for a Delhi movie actually in Malayalam, and unfortunately you missed that for after screen test. And right now you are here with Shaakuntalam in Kerala. How do you feel about your journey looking back? I remember being rejected from many auditions. I've conveniently forgotten all of them. But I do remember facing a lot of rejection initially in my career. I do remember auditioning quite a bit. And you're asking me how I feel now about the rejections, or? The whole, looking back your journey, I think that I can't take full credit for my journey. I was lucky enough to work with the best in the industry in all of them, Telugu and Tamil. And I think that a lot of my success should be shared with all of these people who at different points in my career pushed me one step forward to reach where I am today. So, yeah. நீங்கள் கேட்காத கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறேன் நான். நீங்கள் கேட்டீங்க சமந்தாவை எப்படி சகுந்தலாவை நீங்கள் இமேஜ் பண்ணுறீங்கன்னு. பட் நீங்கள் யாரும் கேட்கல துஷ்யந்தனுக்கு தேவமோகன் எப்படி எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி கேட்க வந்தீங்களா? ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். துஷ்யந்தன் பிரின்ஸ் சார்மிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர். சகுந்தலாக்கு அப்புறம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர். நாங்கள் ஒரு புது ஆக்டர்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னு நாங்கள் நினைக்கும்போது, ஸோ சூஃபியும் சுஜாத்தையும் எங்கள் டாக்டர் நீலிமா பார்த்து எனக்கு காமிச்சாங்க. ஸோ
அதை பார்த்ததும் ரொம்ப நல்லா இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்னு கான்டாக்ட் பண்ணோம். அவர் வந்தார், அவர் வந்து ஆடிஷன் பண்ணார். எங்களுக்கு அப்படியே துஷ்யந்தனா அப்படியே துஷ்யந்தன் மாதிரி அவர் முதல்ல எப்பியரன்ஸ். ஸோ ஓகே, அப்புறம் நாட் ஓன்லி எப்பியரன்ஸ், இதுக்கு வந்து நிறைய ஹார்ஸ் ரைடிங் தேவை, ஸோ ஸ்வாட் ஃபைட்டிங்ஸ் தேவை, அப்படியே டைலாக்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரெடிஷ்னல் தெலுங்கு யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 3-4 months நீங்கள் ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ணாதான் இது இந்த மாதிரி கேரக்டர்லாம் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒன்று சொன்னார், சார் இந்த மாதிரி படம் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க, என்ன கூப்பிட்டீங்க, ஸோ அதனால இதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆனாலும் நான் இது டெடிகேட் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அப்போத்துலேருந்து அவருக்கு நிறைய, எங்களுக்கே தெரியும் அவருக்கு நிறைய மலையாளம் ஆஃபர்ஸு தமிழ் ஆஃபர்ஸு வந்திருக்கு, ஈவன் தெலுங்கும் கூட வந்திருக்கு. அவர் ஃபோட்டோ பார்த்தால, பட் எல்லாமே ரிஜெக்ட் பண்ணார். அவர் எல்லாமே ரிஜெக்ட் பண்ணி இந்த ஷாக்குந்தலம் படத்துக்காக ஆல்மோஸ்ட் 2 years அவர் இதே படத்துக்கு டெடிகேட் ஆகிட்டு இருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் எதிரில் அவருக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் சொல்கிறேன். தேவ், கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு உங்களோட எஃபர்ட் 100% ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டாக நமக்கு டோட்டல் இந்தியா பூரா வரப்போகுது. நான் ரொம்ப நம்பிக்கையோட நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறோம். அவங்களோட பிளெஸ்ஸிங்காக எதிர்பார்க்குறோம். அவ்வளோதான். അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭയങ്കര സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തെലുഗു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ നായകരോട് അഭിനയിക്കുന്നു, ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടറായിട്ട് ദേവിന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? അത് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അറിയില്ല. വന്ന് വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് നീലിമ സിനിമ കണ്ടത്. പക്ഷെ എല്ലാ സിനിമയും കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആ ദിവസത്തിന് ഇപ്പോൾ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. അത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഷീ പ്ലേഡ് സൂഫിയും സുജാതയും ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഷീ ഫെൽറ്റ് ഐ എം സപ്പോസ് ടു ബി ദേ. സോ എനിക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ അധികം സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല. ശാകുന്തളം എൻ്റെ കരിയറിൽ ക്യാരക്ടർ തരുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എന്തതിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ, നമ്പർ ഓഫ് ഫിലിംസ് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. സോ ആ സിനിമയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നോക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇനി ശാകുന്തളത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ സിനിമകൾ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Hi team Shaakuntalam. My question is to Sam. Hi Sam, I hope you are doing well. Hi. So a while ago you just mentioned that you choose characters very differently and you try to keep it very interesting. So when you were playing for Shaakuntalam, did you have any personal connect with the character? And for the previous characters also, what was your personal connect to the character? Sorry to interrupt, but this will be the last question. Please do answer. Okay, I think I answered this question about my personal connect with the character, and I am going to use this opportunity to speak about the film. The film, you know, whenever growing up, for me, if I was happy, I would go to Disney. If I was sad, I would watch Disney films. Disney films for a lot of us are kind of like therapy. It just touches your soul and it makes you happy. So I've always dreamt of being a part of a film where, you know, that makes you forget that makes you forget the reality and the harshness of reality and disconnect from maybe your day-to-day problems and get transported into a different world. And that's what my director Gunasekhar sir has done with Shaakuntalam. The first 10 minutes you are transported into a world and you live in that world. And I finally got to play a part in such a film that is prepared to be Disneyfied on April 14th. That's all I would say. You know, even with working with Dave, I remember that on the first day of his shoot, I was standing with Guna sir and I was having a conversation. And we have a lot of girls on our set. Like there are always like many girls in every department. There are girls. So suddenly we were talking and like there was a change of reaction
on every girl's face, and there was every girl was like turning towards the entrance of the of the set. And it was Dev coming as Dushyant, and the first time in all of in looking like a prince, and he is Prince Charming from the word go. From the first day of on set, Dev was Prince Charming, and it was like he was the prince from all of our storybooks growing up. So everything fit perfectly in this beautiful world. I have animal characters who are my friends. It's absolutely it's a magical forest, and it is our culture, it is our story. Why are we always looking forward to something that's out of our country? Now, this is something that is so rooted in our culture, in our history, and I think that it is going to be quite surprising for all of you on 14 to watch what you are going to watch in Shaakuntalam. I have my own Disney film. Nice way of putting that. Thank you so much. In the interest of time, we'll have to wind up the press interaction now. Once again, thanking the entire team of Shaakuntalam for coming down to Kerala and talking to us about the movie. Ladies and gentlemen, വലിയൊരു കൈയടി നൽകി തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. So Marakanda, the date is April 14th. That's all. Go watch Shaakuntalam in theaters. Also thanking each and every one of you for your support and participation. Thank you.